2 phần nội dung chính và em sẽ chia cái nội dung này theo dạng chapters để mọi người xem cho dễ. Phần 1 là trả lời các câu hỏi của mọi người. Thì các câu hỏi là còn dạy không, có ra video tiếp không trên YouTube, sao nhiều anh chị em chưa nhận được giáo trình miễn phí, cộng đồng có còn hoạt động không, và có mở khóa đào tạo gia sư nữa không. Và cuối cùng trong video này luôn sẽ là ghi âm buổi dạy thử 25 phút gần đây nhất của em. Giá thì em hồi tháng 2 em đã tăng giá từ 35 đô lên 40 đô trong 50 phút. Và buổi dạy thử đó đã thành công. Thật ra là tất cả các học sinh 40 đô của em đều thành công hết. Và em đã cuối cùng sau 2 năm trên Preply, em đã đúc kết ra được kinh nghiệm làm sao để bảo vệ cái conversion rate của mình, tức là làm sao để có 100% học sinh sẽ subscribe sau cái buổi trial. Thì cái đó sẽ để dành cho một video khác để không có quá lan man dài bất tận. Thì đây em sẽ chia sẻ cái buổi mà em học với chị này vào ngày 16 tháng 3. Rồi từ đó đến giờ thì chị này vẫn học với em hàng tuần. Và cũng gần được đến tuần sau là được tròn 2 tháng. Chào mọi người, em đã quay trở lại rồi đây. Em muốn xin lỗi mọi người vì em vừa phát hiện ra nhờ chị Hiền ở Đà Nẵng bảo là ở trên cộng đồng kiểu có người hỏi là cộng đồng có còn hoạt động hay không, và em kiểu đó giờ em không có một cái thông báo gì từ cộng đồng hết, và em cứ tưởng là không có hoạt động gì ở trên cộng đồng. Và em phát hiện ra là bây giờ cộng đồng của mình có 313 người tham gia. Và em thấy rất có lỗi bởi vì em là người tạo ra cộng đồng và em đã hứa hẹn đủ thứ, và em đã trong 1 năm rưỡi vừa rồi không có lần cuối em nhắn lại trên cộng đồng là tháng 4 thì cũng lâu, gần 1 năm. Còn ở trên YouTube thì em nhớ là hơn 1 năm rưỡi, gần 1 năm rưỡi rồi. Thì nói chung là em không có lời nào để nói, không có lời nào để trốn tránh cái trách nhiệm này, và em rất xin lỗi mọi người. Thì cái lý do là cuộc sống của em có rất là nhiều thay đổi, nhưng mà em xin phép để kể sau đi. Bây giờ thì câu hỏi thứ nhất là còn dạy không, thì như nãy giờ em cũng kể thì mọi người biết là em vẫn còn dạy. Và em chắc là mở cho mọi người xem luôn cái Preply của em. Thì đây là cái Preply hiện tại của em. Để em mở cho mọi người coi cái performance nha. Thì em thấy là cũng, nếu mà trong cộng đồng của mình bây giờ mình kiểu cũng có một cái cộng đồng rồi ha, thì nếu mà mọi người có thể chia sẻ cho nhau, kiểu bây giờ em đang chia sẻ cái insight của em cho mọi người, thì cái insight của mọi người rút ra được cái gì, hoặc là có cái thông tin gì thì mọi người cũng có thể comment, hoặc là ghi trong video này trên YouTube, hoặc là sau khi em đăng cái video này trên YouTube em cũng sẽ đăng lại qua community để mọi người có thể bàn luận trong cái community của mình. Thì em rất khuyến khích mọi người cứ chia sẻ, và em đã thấy một vài chị chia sẻ rồi, và em rất cảm ơn mọi người đã kiểu giúp đỡ lẫn nhau khi mà em kiểu bị quên mất là mình có tạo một cái cộng đồng. Ok, thì cái average profile position của em từ cái lúc mà em đang khoe khoang với mọi người là ơi lúc nào em cũng được ở trên top 3 hoặc là trang đầu tiên, thì em để ý là dạo gần đây là em toàn kiểu từ khoảng sau 80, rồi có hôm là em đến 120 luôn thì phải. Nhưng mà vấn đề là dù cái này của em nó cao như vậy, nhưng mà em vẫn chốt được học sinh mới. Thì nói chung là tại vì em biết là cái mức giá của em nó không phải là mức giá mà ai cũng học được. Học sinh của em toàn kiểu người có điều kiện để mà trả tiền, cho nên là em biết là mình cũng không thể nào mà cạnh tranh được với, tại vì số đông là những người có hầu bao trung bình. Và em nghĩ là cái tầm giá 15 đô đến 25 đô là sẽ rất nhiều người học được, và Preply sẽ ưu tiên hiển thị những cái người đó. Và vì càng hiển thị nhiều, nói chung là như cái hồi mà, tại vì em đã từng ở tất cả các mức độ giá trước 40 rồi, em không có nhảy đùng một cái vô 40 đô một buổi học như bây giờ. Em cũng bắt đầu từ 10 đô, cho nên là khi mà em đang ở cái phân khúc giá mà nhiều người học sinh chi trả được á, thì Preply kiểu quảng bá em rồi đẩy em lên để em có nhiều học sinh. Còn đến lúc mà em kiểu cái giá của em nó cao quá so với mặt bằng chung hoặc là với cái số đông học sinh á, thì người ta đẩy em xuống, tại vì người ta muốn tối ưu hóa cái trải nghiệm tìm gia sư cho học sinh ở trên nền tảng. Người ta không có muốn học sinh phải đi qua hết tất cả những cái giáo viên
mức giá mà họ không muốn chi trả. Và em nghĩ là tại vì trong cái lúc mà học viên chọn giá thì người ta sẽ có cái phần là chọn khung giá, thì chỉ hiện những cái người trong khung giá mà họ muốn chọn thôi. Thì nếu mà họ không có chọn mức giá, họ biết là họ không muốn trả $40 là gần 1 triệu ở Việt Nam cho 50 phút học với em, thì đương nhiên là họ sẽ không nhìn thấy em. Nói chung là em cũng thấy mình đang hơi lan man rồi đó. Nhưng mà thì như hồi nãy em có nói là em đã tìm ra được cái phương pháp mà để 100% đảm bảo là người học thử với mình sẽ đăng ký học tiếp. Em xin lỗi vì não em nguyên hôm bây giờ là qua ngày 7 tháng 5 rồi, và ngày 6 tháng 5 là em chỉ ngủ có 1 tiếng thôi. Cho nên là mọi người thông cảm nếu em kiểu nói chuyện không có được rành mạch cho lắm. Thì như mọi người thấy đây là tiền em kiếm được trên Preply nha. Em vẫn dạy ở trên Google Meet để học với lại học sinh dạy riêng của em nha mọi người. Thì đây không phải là tất cả số tiền mà em kiếm được. Nhưng em phải công nhận là thu nhập của em bị giảm. Và khi mà em cho mọi người xem á, thì mọi người cũng sẽ thấy là em chưa có ở trên Preply đủ lâu để mà em biết những năm trước như thế nào. Nhưng mà 2 năm vừa rồi thì em thấy là mùa hè, tháng 7, tháng 8 lúc nào cũng là đỉnh hết. Và mình đang chuẩn bị tới mùa hè rồi, còn 2 tháng nữa là sẽ đến lúc mà nhu cầu học của học sinh tăng lên, người ta được nghỉ hè. Ở nước ngoài thì không chỉ học sinh mà người bình thường cũng có summer vacation, nên người ta có thời gian đi chơi. Trước khi người ta đi chơi Việt Nam thì người ta muốn học tiếng Việt, hoặc là nó cũng phụ thuộc vào việc là Preply chạy quảng cáo. Nói chung là nhiều lý do, nhưng mà em không rõ, em chỉ đoán thôi. Nhưng em biết là ví dụ tháng 4 vừa rồi thu nhập của em là $643, nhưng mà so với lại tháng 4 của năm ngoái chỉ có 383 thôi. Tức là tháng 4 năm nay em vẫn làm ok hơn mặc dù những cái chỉ số của em nó không có gì quá xuất sắc. Và nha, cái super tutor này em chỉ mới có lại vào tháng 5 thôi. Em bị mất 2 tháng bởi vì cái này em thật sự là không tiện nói ra trong một cái video đăng công khai đâu. Nhưng mà nói chung là em bị mất super tutor badge vì một cái lý do mà em tự gây ra. Cho nên là khi nào mà có duyên có dịp thì em sẽ chia sẻ, chứ em không thể nói cái lý do này công khai, thì mong mọi người thông cảm giùm em. Gì nữa nhỉ? Em nghĩ là vậy thôi. Nói chung là em vẫn còn dạy đó mọi người, và em sẽ vẫn tiếp tục dạy vì em có rất là nhiều tiền hiện tại á. Có phải em ghi ở đây không ta? Student Master List July. Lesson Strategy. Em nghĩ tổng cộng hiện tại là em có khoảng 20. Ôi sao không mở cho em? Dạ. Thì hiện tại là em có 21, hoặc là tính luôn anh này là 22 học sinh. Thì em thấy là con số này nó vẫn ổn. Nó vẫn, nói chung là em đã chuyển về Việt Nam sống đa số khoảng thời gian trong 1 năm, và cái mức sống ở Việt Nam nó rất là dễ sống so với cái mức thu nhập của em. Cho nên là dù em không còn cái con số cao ngất ngưỡng như thời hoàng kim của em nữa, nhưng mà em vẫn ổn. Và em có dự định, em vẫn có những cái dự định của mình, và em vẫn đang thử nhiều cách khác nhau để mà không bị phụ thuộc vào Preply. Nhưng theo trải nghiệm của em trong suốt 2 năm thì Preply vẫn là một kênh để mình có thể kiếm ra thu nhập đủ sống ở Việt Nam. Thì cái đó thì mọi người yên tâm. Và nếu mà mọi người có đang ở trong cái mùa mà không phải là mùa nhiều người đang học ngôn ngữ thì mọi người cũng đừng bị nản chí. Chờ đến khoảng tầm tháng 7, tháng 6 là bắt đầu sẽ có nhiều học sinh lên. Thì bây giờ mình có cái cộng đồng rồi thì mình cũng có thể cập nhật những cái tình hình này với nhau ở trong cộng đồng. Tiếp theo có ra video tiếp không? Dạ có. Em không dám hứa nữa vì em cũng không biết bản thân mình, tại vì cái mục tiêu của em vẫn là 100.000 euro, tức là tầm 3 tỷ Việt Nam. Đó là cái mục tiêu hiện tại, là mục tiêu tài chính của em. 1 tỷ là em muốn để giúp bố mẹ có thể trả hết nợ mà bố mẹ có, và bố mẹ em sẽ không phải làm việc nữa, và biết là ok, yên tâm là có cái tiền để dưỡng già, thì em sẽ dùng cái tiền 1 tỷ đó để đầu tư. 1 tỷ còn lại thì em muốn giúp cho chị em ở Việt Nam, và 1 tỷ cuối cùng là sẽ dành cho cá nhân em những cái nhu cầu cá nhân. Thì nói chung đó là cái mục tiêu, cái 3 tỷ đó là cái mục tiêu, nó xoay quanh tất cả những cái gì em làm trong cuộc sống của em, nó đều là để hướng đến cái 3 tỷ đó. Thậm chí cái việc từ tháng 4 năm ngoái, lúc mà em quyết định là em phải yêu xa với bạn trai, vì cái việc sống ở Phần Lan nó không giúp em đạt đến gần hơn cái mục tiêu đó của em. Cho nên là tất cả những cái quyết định trong cuộc sống của em bây giờ đều là để giúp em, nó phải giúp em đi đến cái mục tiêu 3 tỷ đó. Vậy nên em, nếu mà ra video nhưng mà nó sẽ không giúp em không thấy được cái tiềm năng là nó giúp em đến cái mục tiêu đó, thì dù là em thích, em muốn ra video, nhưng mà em cũng không
không dám hứa được. Còn sau khi mà em đạt được cái mục tiêu của em rồi thì có thể là em sẽ có nhiều freedom, nhiều tự do hơn để làm những cái việc mà mình thích thôi. Sau khi nhận được giáo trình miễn phí thì em cực kỳ xin lỗi luôn, tại vì em bị mất cái tên, không phải mất mà là em không có gia hạn cái tên miền, cho nên là cái email mà em dùng để trao đổi với mọi người trước đây là nó bị mất, cùng với lại cái tên miền đó em không có sở hữu nó nữa. Và nói chung là vì em cũng quá bận với những việc khác và em không có thời gian để ngồi lại để giải quyết cái việc này, nên em rất xin lỗi mọi người. Thì trong tuần này, đây là sau khi mà em gửi hóa đơn cho các học sinh của em hiện tại, thì em sẽ giải quyết những cái giáo trình buổi học thử đó, cho những ai mà đăng ký mà chưa nhận được, nên mọi người cứ yên tâm là chắc chắn mọi người sẽ nhận được. Nhưng mà em xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Cộng đồng còn hoạt động không? Dạ bây giờ em sẽ chăm vào cộng đồng của mình để xem là có mọi người có đăng gì không, vì thật sự trong cái thông báo của em là em không nhận được. Mắc cười, em vừa thấy chị Thương nhắn là welcome back em, xong em đăng xong được cái này xong em cũng biến mất luôn. Thì đây, lúc mà em đăng cái này là lúc mà em rời, em phải kiểu lúc đó em tưởng là em phải chia tay bạn trai rồi và không yêu xa được, và em đã kiểu rất là buồn và không có tập trung làm việc được á. Rồi đó, lúc mà em mua vé một chiều về Việt Nam là đầu tháng 6, xong em vừa về Việt Nam luôn là một anh học sinh của em mời em ra Hà Nội để làm việc cho công ty của ảnh. Thì cái tháng 7 là em bắt đầu làm, mà như mọi người thấy ở Preply tháng 7 là cái tháng đông khách, nên em kiểu quần quật hai công việc mà em kiểu muốn không còn thời gian để mà suy nghĩ một cái gì nữa luôn á. Cho nên là sau đấy khi mà làm 3 tháng rồi thì em quay trở lại Phần Lan với bạn trai. Thì lúc mà quay trở lại thì em cũng nói chung là em cũng không biết là cái hướng tiếp theo của mình như thế nào. Em cần dành thời gian cho bản thân để biết là mình muốn làm gì. Cho nên là em không có, đây là lý do mà em không có active, không có hoạt động sôi nổi trên cộng đồng của mình. Và em xin lỗi mọi người một lần nữa, nhưng từ bây giờ thì em sẽ đảm bảo là em phải coi cộng đồng, mọi người nhắn gì trong cộng đồng để mà em giúp mọi người giải đáp thắc mắc. Và khóa đào tạo gia sư thì như mọi người đã biết là em có bắt đầu khóa Super Tutor Academy. Thì có một vài chị và em mà em đã may mắn làm việc cùng. Thì cái mục tiêu của em lúc đó là em nghĩ là ok, nếu mà mình mang lại giá trị, mình chỉ cho mọi người tất cả những cái gì mình biết để mọi người cũng có được cái thu nhập cao như mình, thì mình có thể nhận lại một cái phần thưởng xứng đáng. Nói chung là cái compensation cho cái giá trị mà mình đang mang lại cho người ta. Và lúc đó trong đầu em nghĩ là bây giờ em sắp có thêm nhiều học sinh, và học sinh cũ của em, những người mà mức giá cũ á, thì em cũng có thể giới thiệu, hoặc là kể cả học sinh mới của em cũng có thể giới thiệu thêm cho mọi người trong cộng đồng của mình. Nhưng mà sau lúc mà em bắt đầu cộng đồng là đến cái thời điểm mà chậm học sinh lại, thì em cũng kiểu không cảm thấy là mình có thể giới thiệu, kết nối học sinh cho mọi người như là cái sales point mà ban đầu em nói. Thì đó là lý do mà cái khóa đào tạo đợt đầu em cũng chỉ giúp mọi người những cái training cơ bản và giới thiệu học sinh cho mọi người một vài buổi, nhưng sau đó thì em cũng chưa có giúp được mọi người nhiều hơn. Và thật sự là em đã khá là mất đi cái động lực để mà tiếp tục đầu tư thời gian và công sức vào cái chương trình khóa học của mình, tại vì nó là lấy đi cái thời gian mà em có thể làm việc để mà tạo ra thu nhập cao. Nhưng mà em biết là mọi người cũng như em trước đây, mình chưa có cái tài chính để mà chi trả cho những cái dịch vụ mà nó có chi phí cao. Cho nên là em không muốn ép mọi người là kiểu đưa tiền cho em đi, và em cũng không thể cam đoan được là ok làm theo tất cả những gì em nói. Thì đó, em biết là em có thể cam đoan là chia sẻ cho mọi người tất cả những gì mà em đã làm, nhưng mà em không chắc được là ok, lỡ mà mọi người không làm được 100% như em chẳng hạn, thì nói chung là cái phần mà để cam đoan kết quả nó khá là khó. Cho nên là để mà yêu cầu hoặc là tạo ra một cái khóa học mà nó giá trị cao, thì nếu mà lấy mọi người ví dụ như là số tiền mà em lấy của em, cái giá mà em charge học sinh của em thì tầm ngang như vậy đi, thì em sẽ muốn là phải đảm bảo cho mọi người là ok, mọi người bỏ ra 20 triệu hay là 30 triệu thì mọi người phải chắc chắn thu lại được nhiều hơn 20 và 30 triệu của mọi người đã đầu tư ra. Thì khi mà em nghĩ đến cái trách nhiệm là em phải giúp mọi người thu lại được cái 200-300 triệu đó, 20-30 triệu đó, thì em cảm thấy không có tự tin đó. Cho nên là em cũng không có làm nữa luôn. Cho nên là em nghĩ là em sẽ không mở khóa đào tạo tiếp theo nữa. Nhưng mà trong tương lai thì ai biết được. Nhưng mà em có một cái ý tưởng mới, đó là em sẽ không bán cho mọi người một cái sản phẩm nó quá cao cấp nữa, và em sẽ làm một cái phiên bản mà nó rất dễ tiếp cận, ai cũng có thể mua được 270.000. Em chọn cái giá này đơn giản tại vì em bị obsessed, em thích cái số 27. Thì em muốn viết một cái cuốn sách, và cuốn sách này thì nó sẽ thay cho cái khóa đào tạo này, thì em viết một lần, nhưng mà em tổng hợp tất cả những cái nhu cầu của mọi người, những cái câu hỏi mà mọi người có và những cái mong muốn mà mọi người muốn được giúp đỡ. Nhưng mà thay vì em chỉ phục vụ và giúp đỡ cho 10 người và 10 người này trả một số tiền lớn cho em, thì em muốn phục vụ cho 1.000 người, và 1.000 người này trả cho em số tiền nhỏ xíu. Thì như vậy thì tất cả mọi người đều được benefit từ cái dự án này, hoặc là từ cái cách này. Thì đây là cái ý tưởng mà em đang có hiện tại thôi. Thì em có làm một cái gì
Em có làm một cái form để đặt mua sách, thì mọi người có thể đọc thêm ở đây, em sẽ để dưới phần mô tả là lý do tại sao em muốn bán sách, và 100% cái tiền bán sách sẽ chuyển vào quỹ trẻ em Việt Nam. Thì đây là cái thật ra là cái việc lý do tại sao em đi nước ngoài 10 năm trước đi du học, và tại sao bây giờ em đặt mục tiêu 3 tỷ, là 1 tỷ đó là em muốn giúp trẻ em ở Việt Nam. Và em đi Phần Lan, lúc này trước khi em đi Phần Lan á, thì em chỉ biết là mỗi lần mà cứ thấy trẻ em ở ngoài đường, hoặc là đọc những cái tin về trẻ em bị bạo hành, hoặc là nghèo khổ, không được đi học, không được sống trong tình thương, thì em cảm thấy rất là buồn cho những trẻ em đó, những em bé đó, và em không làm gì được, không giúp gì được. Thì từ từ cái em biết là ok, trong cuộc đời em là đây là cái mà em muốn làm. Thì hiện tại bây giờ em cũng chưa có quá nhiều cái nguồn lực để mà em giúp. Thì em có hồi nãy có mấy cái hình, ví dụ như cái hình này nè, là em vừa mới đi xuyên Việt. Thì một lý do của chuyến đi này là để em đi giúp đỡ những cái em bé mà em vô tình gặp trên đường, và cũng muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của trẻ em ở Việt Nam, mức sống của trẻ em, và ghé thăm các cơ sở bảo trợ trẻ mồ côi. Thì em có đến được 2 cơ sở, và hơi lạc đề nhỉ. Và em chia sẻ thêm một cái nữa, cuối cùng nữa thôi, là cái chuyến đi này là em có làm vlog những cái tỉnh miền Trung, đặc biệt là cái tỉnh miền Trung. Em đi từ Hà Nội về quê bố mẹ ở Nam Định, xong rồi sau đó em cứ đi dọc đường biển xuống về Sài Gòn. Thì em có 3 lý do. Thì cái lý do thứ nhất là như em nói là đi thăm trẻ em, giúp đỡ trẻ em, và thứ hai là em muốn quay những cái vlog cuộc sống hàng ngày để học sinh của em có thể luyện nghe. À, Thấy nói gì nữa ta? Thì đó, nói chung là về cái mục đích của cái việc bán sách này, thì em muốn là tại vì đằng nào em cố gắng kiếm tiền từ cái việc dạy học, nó cũng là để trích ra một phần để giúp đỡ trẻ em ở Việt Nam. Thì em muốn tạo một cái quỹ từ cái tiền mà em bán sách, để giúp đỡ mọi người có thể bắt đầu cái công việc này, hoặc là mọi người muốn rèn luyện thêm tiếng Anh, hoặc là tư duy kinh doanh. Thì em có ghi ở đây là những cái ý ý chung chung mà em muốn cái cuốn sách nó sẽ trả lời cho mọi người. Nhưng mà về cái câu hỏi mà chi tiết á, thì mọi người nhắn cho em là những cái câu hỏi mà mọi người muốn em trả lời trong cuốn sách. Thì em sẽ đảm bảo là khi mà mọi người nhận trên tay cái cuốn, thật ra không phải trên tay mà trong email, ebook thôi cái cuốn sách đó, thì những câu hỏi của mọi người sẽ được trả lời. Và em cũng sẽ xem tất cả những cái câu hỏi mà mọi người đã đăng trong cộng đồng của mình, để mà em đảm bảo là trong cuốn sách đó nó cũng sẽ trả lời luôn. Và đương nhiên là em cũng có giáo trình và tư liệu dạy mẫu cho 3 tháng dạy, vì em thấy là cái nhu cầu giáo trình của mọi người nó nhiều. Và để em cho mọi người coi, em vẫn chưa có thời gian tổng hợp cái giáo trình của em có rất nhiều giáo trình em tự soạn. Và cái giáo trình này là nó dựa trên, tức là em không phải là một cái kiểu người thích tự biên tự diễn, tự nghĩ là người ta cần cái gì. Ví dụ như mọi người thấy em đang làm cái này là em đang hỏi mọi người, em đang nhờ mọi người nói cho em biết là mọi người muốn cái gì, rồi em sẽ phục vụ cái đó, em sẽ mang lại cho mọi người cái đó. Thì học sinh của em cũng vậy, em không có tự suy nghĩ là ok mình dạy cái gì đây, hoặc là em không có lấy sách ở bên ngoài. Em vô lớp và em hỏi học sinh em là muốn học cái gì thì em dạy cái đó. Thì cứ mỗi lần như vậy, có người thì trả lời giống người trước, nhưng có người thì trả lời mới hoàn toàn. Cho nên là em có rất nhiều giáo trình. Và đương nhiên là cái giáo trình này, vì em đã hỏi chính học sinh của em, thì rất có khả năng cao là học sinh của mọi người thì cũng muốn những cái thứ tương tự thôi. Thì mọi người không cần phải đi qua cái quá trình là hỏi học sinh của mọi người và làm việc 2 năm như em để mà ra được cái kho giáo trình như vậy, mà em sẽ muốn cung cấp cho mọi người luôn. Thì đó là cái giá trị mà em muốn mang lại. Ok, em nghĩ là như thế thôi. Thì mọi người có thể đọc thêm thông tin về cái quỹ trẻ em mà em muốn xây dựng, cũng như là cái nội dung của cuốn sách mà em muốn viết. Rồi nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người cứ chuyển khoản theo cái thông tin mà em để. Thì cái quỹ này em thấy trên Momo hay lắm nha. Ai cũng thấy được tất cả những cái giao dịch vào ra của cái quỹ luôn. Cho nên là em nghĩ như vậy rất là hay. Thì cái này em cũng làm vì gần như là từ thiện, cho nên là em cũng không có gì giấu giếm hết. Ok, bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là ghi âm buổi dạy thử 25 phút. Giá cao nhất mà đó giờ em từng dạy. Thì em xin lỗi trước là nó hơi nhỏ một chút. Thì tại vì lúc mà em dạy chị đó thì em để cái máy quay hơi xa, nhưng mà bởi vì em tự quay mà em không hỏi ý chị đó, cho nên là em xin phép không để thấy hình mà em chỉ để tiếng thôi, để hoàn toàn bảo mật cái danh tính của chị đó. Vì lý do thật sự là não em nó không còn minh mẫn nữa, vì lý do data privacy. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người nhiều may mắn trong công việc, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe những cái chia sẻ của em. Hello. How are you doing? I'm good. How are you? Good. I'm doing fine. Let me share the screen real quick, and then we can switch to video. So I will say to you, chào chị. Chào chị.
And you, if you want to say hi back to me, you will say. Chào em. Very good. Chào em. Chào em. And that is the formula for us to say hi and bye in Vietnamese. Have you tried this with your family ever? No. Okay. So after this lesson, hopefully you can switch to at least this phrase when you see your boyfriend and also your family, his family. Okay. And as you, I'm not sure if you know, but in English we have like one word for I, one word for you, but in Vietnamese we have at least 7 the words for I and you, depending on who you're talking to. So earlier when you say chào em to me, the word em means you in the sentence. And when I say chào chị to you, the word chị means you when I talk to you. Because like in the message, I said you are 1 year older, so you are like an older sister to me. So I'm saying like hello older sister, and you saying to me hello younger sister. That's the idea. And this is I make this for you should you come to Vietnam, and that's when you meet a lot of like Vietnamese people with different age and gender. So that's when you will use, like you will base on, I'm sorry for the noise. Yeah, some people starting their scooter. Okay, now it should be good. So you will use mostly based on their age and then the gender to decide, okay, what is the word for you and what when you talk to them. But because we first learn your goal is to talk with your family, so you don't have to pay attention to this math like right now. But I'm just giving you the general idea. What would you call your boyfriend? Have you ever practiced this? No, but he's the same age, but just a few months younger. A few months younger. Oh. Yeah, but even in that case, back then when I still date my Vietnamese boyfriend with the same age, but then I still call him anh, which means older brother. It's just more common in loving relationship when the female will kind of like be younger sister, which kind of sounds sick because younger sister and older brother. But for us, it's just about the kind of like the hierarchy or the authority kind of thing, or out of respect. But in general, you can be safe calling him anh when you talk to him. So that would be the good for you. Would you like to try say this word again? Anh. Very good. And South. It's an H. Yeah. It's like not pronounced as an H. Yeah, so Southern people will say this, like I told you, I'm not entirely sure how Huế is your family hometown, how a Huế person will particularly say this word, but in the South we will say anh. So a lot of the time Vietnamese ending sound is not pronounced. Okay. And we will dive deeper in pronunciation later on in this lesson. But the way that you said it earlier is understandable. Yeah. So that is good. And what about his mom and his dad? Have you talked about how to address them? No. So either, depending on the family, of course, you can either call her mẹ, his mom, and it literally means mom. Yeah. Mẹ means mom. And this is definitely something that you hear your boyfriend when he's on the phone. Mẹ. So he called mẹ. And then this he call, his dad ba. Yeah. So this is the Southern way that we say mom and dad. So usually after the marriage, then we definitely will call his mom mẹ and his dad ba. But
before marriage, then we tend to just use cô, which means like auntie, or for the dad, chú, which means uncle. Okay. So you can decide with your boyfriend which one is more appropriate. Because my boyfriend, he's Finnish, and my boyfriend calling my mom and dad cô and chú, so auntie and uncle, and not mẹ and dad. Okay. Yeah, but we just been together for 2 years, so I'm not sure, maybe at one point. But for me, I think we only switch after marriage or some kind of commitment that, that you will call like mom and dad. So would you like to try just pronounce each of these words? Mẹ. Do you see the tiny dot beneath? Yeah. We will again dive deeper, but now I will just explain when we bump into an accent or a special vowel. So this will indicate the sound needs to drop, like when you say the word in English, Batman. If you try to say the word Batman and then you feel in your throat, that first part in your throat. Batman. Yeah. Yes. So when you say the word mẹ, you do the same thing in your throat, like when you say Batman. Very good. Excellent. So that means mom. And the next one. Go. Very good. Cô. And what cô means? It's like auntie. Auntie. And then this one? Ba. Very good. Ba. The Vietnamese A is like a. Maybe it's the same in Swedish. Yeah, the same. Swedish and Finnish, the a. Yeah, yeah. So when I learned Finnish, I actually surprised because the pronunciation is very similar. Okay, yeah. Okay. And then chú, and you see there's a sign going up. That's the accent indicator we need to go up in the tone. Chú. Okay. Chú. Very good. So without the tone, without this, it will be chú, and that is no tone. But because it has the tone, so I will need to say chú. Okay. Chú. Very good. Chú. And do you talk to his, for example, grandparents? No. They're not here. They're not in Sweden. Exactly. They're not in Sweden, and some of them are too old. Okay. Yeah. Okay. So you most likely don't talk to them, but maybe when you refer to them, then it's useful to know that grandpa means ông. Very good. And if you want to pronounce the ng ending, you just close your mouth and like hold some air. Very good. Okay. And then for grandma, we say, it's like when we say dad, but now we need to go down. Do you see there's a sound going down? So can you guess how would you pronounce that? So the same with ba, but now you want to go down. So how will that sound? Very good. Ba. Yeah. Ba. And the word nội that you see in the bracket, it just indicates that it's from that side. Okay. So when it comes to mom's side, it's the same ông and ba. But it just has the word y. Ông, y. Yeah, y. That's not a difficult word with like the N and G. The ng is difficult for you? Yeah. Or I don't know how to. Yeah. How to read it? Yeah. Yeah. So in English, I couldn't give you a word in English because we don't start the word with ng, and I don't know Finnish enough to know if there's a word in it starting with ng. Should I try to like skip the G? Yeah. So it actually exists in English, but in English we don't start with ng. It's like when you say sing,
That is exactly in Vietnamese. So it's ng. But there's no word that starts with ng. It only ends with ng. So when some of my English speaking students find it easy to like try to practice sing and just pronounce prolong the ending until they very used to it. So you can try first with singer. Yeah. Can you try? Yeah. Singer. And now can you drop the word sing and just say no? Very good. And now just make it like more pronounced. Ng. Perfect. Ng. That is the HE in Vietnamese. Okay. And this whole thing is a different level pronunciation because I don't think there is why this syllable sound in English or Finnish. Why? So to combine it, we say why, and then even the accent go down. So that's 3 level of difficulty for you to practice. Yeah. But you will get there. So this word we say why. Very good. Yeah, I hear 95% already. And if you say, if you combine it with bà, it will give the listener the context, and they definitely will understand what you mean. So can you try say bà ngoại? Bà ngoại. Very good. Definitely they will understand you when you say bà. And can you try again for grandpa or mom? Ông. Right. Very good. Ông, remember to close mouth and hold air. Ông. It's like the M. It's like the M. Yeah, it's like the M, but it's actually not M. Because if I say M in Vietnamese, if I write it will become another word, and that means hot, to hot in Vietnamese. Oh, okay. I will say they, both of them, and you can see what is the difference. So hot, and this om. Yeah. So tiny difference. Yeah. So now I hear om. Very good. Ngoại. Right. Very good. And for grandparents from that side? Nội. Nội. Very Nội. good. Bà nội. Bà nội. Very good. And then that's for all the like the direct family members. Does he have like siblings that you also talk to? Yeah, he has an older brother. Older, just one? Yeah. Yes. So can you guess what is the pronoun for older brother? Yeah, he calls him anh hai. Anh hai. So anh hai, very good. You see the word anh, the same anh that we call. Yeah. That means older brother. And hai, it just means, even though it means number 2, but it's a weird concept in Vietnam that anh hai is just the biggest brother. So like the first brother. Yeah. So biggest brother. Anh hai. So you can also call his big brother anh hai as well. And most of the time, it's the same pronoun you that your boyfriend uses, that you can use to call his family member. Oh, okay. Whatever you hear he call, then you can call that person the same pronoun. Okay. Except the mẹ and ba, like I told you before marriage, it depends on the family. But I do know some of my student girls, some of my student parents or family, they already use mẹ and ba while dating. So it's really depends on the family. Yeah. So that would be pronoun you. What about pronoun I when you talk to them? For example, when you talk to your boyfriend?
You call him Han. What would be Han? Yeah. I don't know. So that would be em, and that means younger sister. Just like what you call me, younger sister. And then for all the older people in the family, you will be con to them. Have you heard your boyfriend saying con a lot? Yeah. Because it's just the word I when he speaks to his family, so you will constantly hear I, con. Yeah. Yeah, I've heard that a lot. So now we will try to say hello, thanks, and sorry to your family. So can you let me know what's the word for hello in Vietnamese? Hello. Hello. No, I don't remember. No. Come on, please. Thank you. Yes, cảm ơn is thank you. So what did we say earlier when we first started? Ciao. Very good. And if you go down, chào. Ciao. And if you search on Google Translate, you type hello and see what is with you. It will give you the word xin chào. Xin chào. Okay. Because breaking it down, it will mean ask for something. For xin and chào means to greet. And the deeper level of this phrase xin chào means I would like to ask for an opportunity to greet you, said by no normal human ever. So that's why normally we just say chào here. We drop the word I would like to ask because it's too formal. Yeah. But there is that word, and it's the general word for xin chào. That's why Google Translate or Duolingo still use this word xin chào because it technically exists in the dictionary, but in real life nobody say that. We just use the formula that I told you before. And the same thing for the word thanks is also like the general idea is to combine the two already meaningful words to make up a new meaning. Yeah. So cảm means feel, ơn means gratitude. So cảm ơn, can you guess the deeper meaning when we say thanks? What do we mean when we say thanks? I don't know. Feel free to guess. So if you combine, it would be I feel Gratitude. I feel the gratitude. Exactly. And the last word, sorry, it will be a fun verb when you make the meaning combination. So xin again, xin lỗi means sorry. Xin means ask for something. Lỗi means mistake. So what would you guess the deeper meaning when I say xin lỗi? Or when people say xin lỗi, sorry? So like, I would ask for the opportunity to get for making something. Yeah, to make mistake. That would sound a little counterintuitive. And this actually means I would like to ask for my mistake back because I made a mistake. So now I want to ask for it back. That's what I'm asking. It's not asking for their mistake because we apologize. No. So xin lỗi means that's why xin lỗi means sorry. Yeah. So that's just a fun, deeper meaning of all the basic phrases, and to apply this in daily life to sound natural. I don't know if you know Finnish enough to know puhu kieli. Yeah, some of it. Yeah. So it's a when I first learned Finnish in university, we learn like textbook Finnish, and then when I talk to people, I don't understand them, and I guess I sound funny because I just sound like a textbook, and it's actually the same thing applied for Vietnamese. So this is puhu kieli in Vietnamese, and this is kind of like the textbook Vietnamese. So to make it sound natural, you say the word chào or cảm ơn or xin lỗi, and you need to say the pronoun you
of whoever you are talking with. Okay. Yeah. So let's do an exercise and say all these phrases to each of your family members. So for your bạn trai means, do you know what bạn, or can you guess what bạn trai means? Bạn trai. Bạn means friend. Trai means boy. Oh. So boyfriend, bạn trai. And in Vietnamese, you will notice a lot that it's backwards from English. We don't say boyfriend, we say friend boy. Okay. Yeah. You will notice that again and again. But how would you say hi and bye to your boyfriend, bạn trai? It's Chào. Wow. Chào, very good. And what would be the pronoun? Older brother that you're calling him? Anh. Very good. Chào anh. Chào anh. Even though I would never say chào anh to my ex-boyfriend. Yeah, it's just too polite for a relationship or someone that's very close to you. But I do say that to all his family members. It's not. So yeah, just a fun fact. But you still can say this to him. I guess it's not a wrong thing to say. So I guess there's maybe another word for someone that you like are really close with and love. Yeah, really close. I don't think we say anything. We just ask, like, come straight to the conversation, whatever we want to say after we say hi, and we just keep the hi at all. So maybe it's a smile or it's a kiss, but we don't need to say it with words. At least that's what happened to. That's how I do it back then. Yeah. What about thanks? When you want to say thanks to your back Come on. Cảm ơn. Rất tốt. Very good. Cảm ơn anh. Rất tốt means very good in Việt. That's why you hear me say earlier. I just say rất tốt. That means very good. Rất tốt. Very good. Rất tốt. Okay. Then sorry. How can you say sorry to him? Xin lỗi. Very good. Xin lỗi. You see there's a tiny wave on top. Xin lỗi. Xin lỗi. And it indicates that the sound will need to go down and up. Lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. In the southern accent. In the southern accent, when you see the wave, then you need to go down and up. Lỗi. 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 Xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Is that difficult? That this way. The way. Yeah. Lỗi. Lỗi. You said it right. Yeah, and I think is at least compared to Finnish, which is a monotone language. I don't know if Swedish also like that. Yeah. Yeah. So the fact that you need to go up and down, down and up, go up, go down is very challenging at first. Yeah, it is. When you learn the language, but you will get used to it. And if you speak it enough. Yeah. So the same thing to mẹ, bạn trai. Mẹ. Yeah. It's chào mẹ. Yeah. Very good. Chào mẹ, hi mom, or chào cô, hi auntie. And then thanks. Come on, mẹ. Cảm ơn mẹ. And sorry. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Rất tốt. Very good. Xin lỗi mẹ. And then the same for ba, bạn trai. Yeah.
good. Xin lỗi. Now you have the tone in it. Xin lỗi bạn. Yeah. Very good. So that's the fundamental pronouns that you use with your family. I do prepare for pronunciation. If you're not in a hurry, I still have like 5 minutes before my next lesson. So if I can just breeze through real quick to you. Absolutely. Okay. So this phrase in Vietnamese we say rất ngon. Rất ngon. Rất No. Very good. Rất ngon. And that means very delicious. So you can say this at the end or during the meal with your boyfriend or with your boyfriend family. Rất ngon, to like compliment the food. Rất ngon. Yeah. And just like any other words in Vietnamese, it has 3 elements. In these 2 words, each of them has 3 elements. The one in here is the first element, and then the second element is the yellow one, and the line color is the third element. So can you guess what are these 3 elements? Well, I'm guessing that like vocals and Vowels, consonants, very good. Yeah. And the third one And is then- the accent. It's an accent that doesn't exist in other languages that we speak. And this is the list of the vowel in Vietnamese. As you see, there's some different, for example, 3 different A, like the A with the dot, for example. But we have the smile and we have the roof. So it's just a part of the vowel, and it doesn't indicate any tone. Okay. They all know tone. All the sign of the vowel is no tone. It's just the vowel. Okay. So the goal of today is that you know how to differentiate between the sign of the vowel and then the sign of the accent. So the sign of the accent in Vietnamese, we have 6 accents in total. And I will send the link to the slide so you can take a closer look, because we don't have a lot of time. But when you see the graph, it indicates how the sound should look like if you visualize it. So when you see an accent going up, it's the high rising. If you see a wave, it's the high broken. But in Southern dialect, we only have 5 tones instead of 6 tones. So we don't have dấu ngã at all. We don't say this. Number 2, all the waves, we say this as number 4. So that's why when the word sorry, you see lỗi, ngã, the wave. But then I told you to go down and up, like the low rising number 4. And you can like just you can share this or have a talk with your boyfriend. I assume he also speaks Khóa. Yeah. And then he can give you example word for each of these accents, and then maybe he can also like just show you the difference between the accents. But this is all the accent in Vietnamese, and then this is the whole list of the consonants that we have in Vietnamese. So the idea to be able to make the pronunciation less difficult for you is just read as much as possible, because as a native speaker, I speak the language just like you speak Swedish and maybe also Finnish before we go to school. And only when we go to school, then we learn how to read. So I only know how to read or how to pronounce what I see after my teacher taught me, okay, this is how it's pronounced. So it's totally normal if you look at the word and you don't know how to pronounce it. You just need to like go through it once and then memorize, and with practice, then you will be able to pronounce more comfortably and more confidently. Okay. Yes. Yeah. But yeah, I don't have enough time to go through everything. I'm sorry. But if you're up for homework,
you can do this 3 things that I advise here. I also have a community for my students. So in the community, there will be 1 new word a day for you to practice. But yeah, I send you the link and then you can take a look if you would like to join the community. It is some useful tool to help you have more like resources for self-practice alongside with the lesson. Okay, and if you have any questions, just write me in the chat. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Thank you. Cảm ơn chị. Yeah. Cảm ơn chị. Come on. Very good. Cảm ơn em. Chào chị. Chào chị Minh. Okay. Chào chị. Bye. Chào chị. Cảm ơn chị.